Corolla Cross hả mày? Ừ. Okay, sticker Corolla. Okay. Standard. Standard kita tambahkan apa? Sekejap eh. Yang paling beza dia tutup macam tin lah. Yeah. Okay. Yeah, sitting position. Yep. Kena U-turn on. Oh, dia foot brake. Yeah. Okay, let's see the turning radius. Wah, okay. Very small turning radius. So this one the test. I can go. Oh, it's green light. That's right. Turn left, right. Yeah. Yeah. Wow, very smooth. Yeah, very smooth. The engine is very, very smooth. Okay, partially also because the car is very new. It's only 500 over km. Okay, that's the roll of the CVT. Got sequential shifter, this one. Oh god. That one for manual lah. Kalau you pakai plus minus kan. Okay. Kena pusing sini? Yang Oh, ni terus depan. ini masuk kiri kan tadi. Yeah. Yeah. I'm in sequential right now, why? Okay, so ni terus. Kalau you naik genting ke, you boleh pakai plus minus tu lah nanti. So they want to assist you lah. Yeah. Careful of the bird lah. Nanti burung tak lari lah. It's nicer to drive with the sequential. Because it's Shifter. CVT mah. Yeah. I'm not used to CVT lah. But it's very responsive, you know. Wow, it's very, the handling is quite good actually. Ya betul lah, tak banyak body roll. Body roll dia tak banyak sangat. Tak melenting-lenting Yalah. kan. Biasa Ya. you naik 4x4 SUV punya dia akan macam goyang sikit. That's why dia platform ni dia just ada dalam Camry, Altis, Cross dengan CHR dulu. Tu sebab bila you bawa tu you feel benda yang lebih kurang lah. Dia ringan. So kereta ini hanya ada blind spot monitoring lah. Ya. Ya, blind spot monitoring lah. Tapi kalau you jadi simple mungkin Ya, actually it's enough lah. Tak perlu banyak-banyak benda. Actually lebih banyak feature lah. Lebih banyak benda boleh rosak. tapi kalau kita nak macam modern sikit lah. Ada tu, ada ni kan. Ya. Berapa kereta ini? This Yang one variant ini? This one 124. 124. 124K. Tapi kalau kereta you sampai Julai onwards, so Okay. dia akan jadi 128 lah. Tu sebab I suggest kalau contoh you nak ambil this one, better you ambil full spec V tu. Sebab harga dia 134 after Ya loh six actually ya. dia beza 134. 6,000 je. Kenapa Toyota selalu macam ni ya? Macam dulu Sienna pun sama, beza 9,000 tapi banyak benda yang beza. Lepas tu yang Altis pun sama. Okay. I rasa dia beza hanya beberapa ribu saja, 2-3 ribu. Sorry, bukan 2-3 ribu lah, mungkin 4-5 ribu. Dia rasa macam sakit hati kan. Yelah. Nak ambil yang basic, aduh. Yang beza harga sebab yang 2-3 ribu tu beberapa ribu tu kan lepas masuk loan sebenarnya tak beza, tak banyak beza pun. Dia dalam RM2, kadang-kadang dalam 50, dalam RM10 mungkin macam dalam RM100-200 saja satu bulan tu beza dia saja. Betul. Macam yang ni kalau you ambil 124 ni,
harga dia monthly 1,300. Contohlah 10% down payment kan. Tapi you ambil full spec, harga monthly dia baru 1,400. Beza 100 je. Yelah. Itu I dah kira dah untuk customer. So macam tak make sense jauh. kan? Tu sebab I cakap dengan customer, better you ambil full spec lah daripada you macam you ambil yang basic, lepas tu you akan menyesal. Not yet. Further down. No, the car was coming up just now. Terkejut. Yeah, saya pun tahu. Yeah, true. Yeah, get the higher spec one better lah. Kalau you ambil higher spec, at least bila orang tanya you, oh ni memang full spec dah you ambil. Ya lah. Apa benda ini ya? This one wireless charger ni. Oh, wireless charger. For normal town driving, I think it's very comfortable. Wow, very comfortable, yeah. Hey, like that, the Harrier is way better lah. I expect the Harrier to be better. So, Boleh charge. atau dia tak jalan? Dia ada QI kan. QI baru boleh ni, biasanya ada QI. Okay, I found one thing that I don't like. Passenger pun ada. Saya masuk mana? Masuk sini ke? Cimin, kau hak Oh, depan lagi satu. Oh, masuk sini. Okay, can please put on the dashboard lah. Okay, alright, thank you. Tadi I alih takut you silau. Saya terus masuk sini boleh? Sini pun doorway kan. I like the 360. It's Ya. kind of not. Yang depan quite itu clear kan. Sini. Sini ya. Sebelah biru ni. Okay. This one kalau macam contoh you dalam kilometer below than 15 or 20, you nak masuk lorong, dia akan keluar you punya kereta lah, akan tunjuk you belah tepi. Oh, dia auto keluar. Betul, dia akan Oh, auto keluar. okay. So that one assist you lah kalau ada motor ke himpit tepi kan. You nampak macam tu. Wow. Very easy to drive this car. Okay, then foot brake. Okay. Oops. Oh, very nice car. Best kan. You kena feel baru you tahu lah. Yeah. Sebab bila you tengok kereta saja, you tak test drive, you akan rasa macam betul. kosong. Tadi saya pun tengok dalam kan. Saya ingat kereta ini maybe cannot lah. Maybe cannot lah. Tapi test drive betul. This one better. Oh, you also need unlock. Oh, I haven't closed. Okay. Saya mau kau. Okay. Oi, parking one. Why? Slanted one, crooked one. Can you try?